Hello my dear student, today in this video I am going to explain about the class 7 social science, the geography chapter 4 air and this one part 1. The shell of gases, dust, water vapor which surrounds the earth is called atmosphere. Shell means the protective outer case, means our earth is covered with gases, dust and water vapor and this layer is called atmosphere. মানে কিছুমান গ্যাস, ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প আদিৰে আমাৰ পৃথিৱীখন আগুৰি আছে আৰু এই লেয়াৰটোকে atmosphere বা বায়ুমণ্ডল বুলি কোৱা হয়. It is densest at the sea level and it thins rapidly upwards. মানে ওপৰলৈ বায়ুমণ্ডলৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে কমি গৈ থাকে. So, atmosphere may be defined as a blanket of air that envelops the earth. Means, atmosphere is look like a blanket of air which covered the earth. Composition of atmosphere. The atmosphere is a gaseous realm. It is composed of a uniform mixture of permanent gases, water vapor, dust particles, smoke and pollens. মানে আমাৰ বায়ুমণ্ডলটো কিছুমান স্থায়ী গেছৰ সহায়ত, জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা, ধোঁৱা আদিৰ সহায়ত গঠিত হৈ আছে. The main gases are nitrogen 78.03%, oxygen 20.95%, argon 0.93%, carbon dioxide 0.03%, hydrogen 0.01% and others gases are 0.05%. In this picture, you can see the composition of air. The structure of atmosphere. On the basis of structure, the atmosphere can be divided into 5 layers. মানে ইয়াৰ গঠনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বায়ুমণ্ডলক 5টা লেয়াৰ্ছত বা স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Here you can see the different layers of atmosphere. The first one troposphere, second one stratosphere, third one mesosphere, fourth one thermosphere and last one exosphere. Troposphere. The troposphere is the lowest layers of the atmosphere. It lies closest to the earth's surface. Means the lowest layers of the atmosphere is called troposphere, which is closest to the surface of the earth. মানে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কাষতে লাগি থকা লেয়াৰটো হৈছে troposphere আৰু বায়ুমণ্ডলৰ ফালৰ পৰা এটো lowest layer মানে সকলোতকৈ তলত আছে. The stratosphere. The stratosphere is the second layer between the tropopause and the stratopause. It extends on an average between 13 km and 50 km. মানে বায়ুমণ্ডলৰ second layerটো হৈছে stratosphere আৰু stratosphere tropopause আৰু stratoposeৰ মাজত অৱস্থিত. Stratosphere 13 km পৰা 15 km লৈকে বিস্তাৰিত হৈ আছে. Mesosphere. The mesosphere is the zone in the earth atmosphere lying at an altitude of some 80 km above the earth surface. Mesosphere বায়ুমণ্ডলৰ তৃতীয় স্তৰ যি পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পৰা 80 km ব্যৱধানত অৱস্থিত আছে. It forms a boundary zone between the mesosphere and the ionosphere. মেছোস্ফিয়াৰে আৰু আয়নোস্ফিয়াৰৰ মাজত এটা বাউণ্ডাৰী জোন গঠন কৰিছে যাক মেছোপজ বুলি কোৱা হয়. থাৰ্মোস্ফিয়াৰ or ionosphere with further increase in altitude beyond the mesopause, a temperature increase take place rapidly. মানে মেছোপজ পাৰ হৈ উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে টেম্পাৰেচাৰো বৃদ্ধি পায়. This layer above the mesopause where the temperature increases rapidly is called ionosphere. মানে মেছোপজ পোৱাৰ পাছত যিটো লেয়াৰত টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হয় সেই লেয়াৰটোক আয়নোস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয়.
Here air is extremely rarefied. The gas molecules are widely scattered. ইয়াত এয়াৰৰ পৰিমাণটো খুব কমি যায় আৰু গেছ মলিকিউলছবিলাক য'ত ত'ত সিঁচৰিত হৈ থাকে। Exosphere. Exosphere is the uppermost layer of the atmosphere of the earth. মানে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ আটাইতকৈ ওপৰত থকা লেয়াৰটো হৈছে exosphere. The exact height of the top of the exosphere is not certain. মানে exosphereৰ উচ্চতাৰ যিটো exact height হেতু নিৰ্দিষ্ট নহয়। The atmosphere in this region is highly predominant with rarefied hydrogen and helium gas. বায়ুমণ্ডলৰ এই লেয়াৰটোত পোৱা মেইন গেছ হৈছে হাইড্ৰোজেন and helium gas. What we learned today. First of all, we learned about the definition of atmosphere. Atmosphere means a blanket of air that envelops the earth. Then we learned about the composition of atmosphere, and here we discuss about that the atmosphere is composed with different permanent gases, water vapor, dust particles, smoke and pollens. And the last topic we discuss about the structure of atmosphere. Here we discuss about that on the basis of the structure, the atmosphere can be divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere or exosphere.